Discover the incredible life-changing journey of a hidden hero, an inspiring story with 1,000 heartfelt overcomings. Pedro roared down the streets of São Paulo on his trusty motorcycle, the wind whipping through his hair like a melody of freedom. Every day, he navigated this chaotic yet vibrant dance of life, where the laughter of children echoing samba rhythms intertwined with excited neighbor chit-chats. Amidst this cacophony, there lay an undeniable weight on his shoulders. At just 22, he was the sole breadwinner for his mother, Dona Ana, a fierce warrior who battled life's storms to ensure Pedro had the same shot at dreams she never could. Você é meu orgulho, filho. She always reminded him, her voice a soothing balm for his weary heart. Yet, with each ride, doubt gnawed at him. He longed to be more than a delivery worker, he aspired to be a professional chef. His passion for cooking sparked like a flame in his soul, fueled by a desire to share the flavors of their culture, a longing to elevate their humble existence through culinary art. But as he sat across from Dona Ana, the reality crept in like shadows. Pedro, isso é apenas sonho, she said, her voice infused with concern. Você precisa ser realista. The disappointment weighed on him. How could they not see that dreams have the power to transform lives? Desperate to break free from the chains of their circumstances, Pedro took a bold step. He landed a part-time job at a high-end restaurant. The walls of luxury surrounded him, yet he faced the bitter taste of class discrimination, the sneering looks from patrons and co-workers alike. But he was unyielding. His innovative dishes, each plate a portrait of his culture, began to capture the attention of local critics. The hope ignited a flicker in the darkness of struggle, calling him to chase his dreams even harder. Then came the culinary competition, casting a spotlight on aspiring chefs. It felt like a lifeboat amidst the storm. But life had its trials. A sudden accident left him unable to work. The dreams felt like they were slipping through his fingers. In that moment of despair, the community he loved rallied like a vibrant mosaic. Neighbors filled the streets, organizing prayer circles, hosting fundraisers, filled with warm hugs and tender smiles that echoed Brazil's spirit of unity. As the atmosphere thickened with hope, it was as if the air hummed with courage. And finally, the award ceremony arrived. Pedro stood nervously among his peers, having battled through rise and fall. When his name was called, it was like the world paused for a heartbeat. The applause crashed around him, an overwhelming embrace. Tears blurred his vision as he took the stage. "This is for my mother, for everyone who has doubted me," he stammered, feeling like the barricades of his past crumbled under the might of his determination. But just as he began to think that maybe, just maybe, the clouds were parting, a phone call shattered the moment of triumph. The uncertainty loomed large, a shadow lurking behind his newfound joy. "O que vamos seguir?" He pondered, his heart racing. Would this recognition be enough to heal the wounds of doubt in his family? Would he find a way through? The community that once lifted him now held its breath, and as he looked towards a future still shrouded in doubt, one question remained: what new challenges awaited him on the road ahead? Pedro stared at his phone, gripping it tightly in his hand. The words from the voice on the other end began to swirl in his mind, a tempest of doubt and anticipation. "Good afternoon, is this Pedro? We'd like to discuss your application for the culinary program." The silence that followed felt like a clock ticking down to an uncertain future. His heart raced. The culinary program was a dream stitched together over countless late-night sessions of chopping vegetables and stirring pots. But the call also brought a chill, the fear of rejection nipping at his heels. Would it be a lifeline or another door slammed shut? "Pedro." Dona Ana's voice broke through his thoughts. She stood in the doorway, filing her hands with worry. The weight of the world settled on her shoulders even more firmly than before. "Está tudo bem, meu filho?" He forced a smile, trying to mask his own turmoil. "Sim, mãe, só pensando pouco." But deep down, he felt the pressure mount. The burden of his ambitions and responsibilities tangled in his chest like a stubborn knot. "Vamos cozinhar algo bom hoje. Pouco de frango grelhado e farofa."
E quem sabe uma sobremesa? She suggested, her eyes sparkling with warmth. Cooking together became their ritual, a moment suspended from the chaos outside. As they moved through the kitchen, chopping and seasoning, it reminded him of why he wanted this so badly. The flick of the knife, the sizzle of the pan, the fragrant steam rising, each sensation intertwined with memories of love and comfort. Cooking was not just a means to an end, it was a legacy he wanted to pass on. Later, as the aroma filled the house, his phone buzzed again. The culinary program. Pedro's heart thudded like a drum. Eu vou receber uma resposta sobre a vaga. Agora. Excitement mixed with anxiety bubbled over. Dona Ana's hands paused, her eyes fixed on him, a million emotions flickering across her features. O que você vai fazer? She asked, both hopeful and fearful. Say for positivo, eu vou me mudar para lá. Significa que eu posso começar de verdade. Passo mais próximo dos meus sonhos, he said, his voice filled with fervor. But what if it was negative? He couldn't bear to let her down. The minutes stretched into hours in agonizing silence. Their meal turned cold as anticipation thickened the air. Finally, the sun dipped behind the horizon, casting shadows that danced across the room. Then the call came, bursting through the stillness. He recognized the number immediately. Hello, Pedro. We are delighted to inform you. The words melted into the background, fading as Pedro's heart raced. It felt like a moment suspended in time, reality blurring with hope and fear. As he leaned against the kitchen counter, Dona Ana's hopeful gaze locked onto his, electrifying the air around them. Qual é a resposta, filho? She urged, feeling the tension swirl between them. He opened his mouth, ready to unleash either joy or despair, and suddenly he knew this moment would change everything, but before he could speak, he heard the front door swing open. The familiar voices of their neighbors filled the space, laughter breaking the tension. Recognition washed over him, reminding him of the community that stood firm behind him. Would they celebrate or console him? In that split second, Pedro realized the answer mattered not just for him, but for everyone who believed in him. What would he choose to fight for? As their voices filled the room, something deep within him stirred, the gleam of destiny shining bright amidst uncertainty, and then the question lingered in the air, heavy with anticipation. What if this was the moment that not only decided Pedro's future but also reshaped the dreams of those he loved? O riso e os murmurios dos vizinhos invadiram a cozinha, trazendo consigo uma onda de calor e conforto. Os sons de vida na rua se misturam ao aroma do frango grelhado, e Pedro sentiu seu coração acelerar ainda mais. Era uma dança complicada entre o que estava prestes a acontecer e a alegria do momento. Vamos lá, filho. Dona Ana encorajou, seus olhos brilhando. O que você está esperando para abrir a boca? Pedro olhou uma última vez para sua mãe, cuja esperança e amor o cercavam como abraço acolhedor. Ele sabia que ela sonhava com ele, tanto quanto ele mesmo sonhava. Com profundo suspiro, decidiu que o temor o dominaria mais. A chance estava a poucos momentos de distância. Eu fui acedo. A palavra saiu jeito de emoco, mas uma explosão feita de alívio, alegria e toque de incredulidade. Por instante, tudo parou. O mundo ao redor dele silenciosamente ficou espera. Os olhos de Dona Ana se irregularam, seguidos por sorriso que iluminou seu rosto. Sirios. Você conseguiu. Ela soltou uma risadinha contagiante antes de correr para abracá-lo, o calor de seu corpo preenchendo o espaço entre eles. Ele envolveu seus braços ao redor dela, sentindo as lágrimas quentes ameaçando descer por seu rosto. Era uma mistura de sentimentos, alegria, tristeza e orgulho. Os vizinhos, agora ali reunidos,
perceberam a mudança na energia. Entre risos e aplausos, deles exclamou, Pedro, você merece. Sempre vai a paiseo nos seus pratos. Mas a alegria foi rapidamente misturada com a realidade que o aguardava. Uma nova vida estava por vir, e com ela, mar de desafios. Ele se afastou pouco, como se quisesse saborear mais instante daquela cozinha que tantos sentimentos lhe trua da morte do silêncio foi seguida por voces que o puxavam de volta, lembrando-o da sua decisão, e agora, o que você vai fazer? Como você se sente com a mudança? Pensou-se na forma de perguntas, fazendo Pedro refletir. O que significaria deixar sua casa e o calor familiar para trás? O que significaria, na verdade, se tornar aquele cozinheiro que sempre quis ser? Eu preciso me preparar, ele murmurou, tentando processar tudo. Ter lugar so meu, trabalhar minha paiseo, mas e minha mãe? Dona Ana se aproximou novamente, a preocupação agora refletida seu rosto. Você vai seguir seu sonho, meu filho. Isso é o que sempre quis, não é? As palavras dela eram firmes, e ele sabia que, apesar de sua apreensão, ela apoiava sua felicidade. Sim, ele concordou, a certeza começando a se formar dentro dele. Só que tudo vai mudar. E, enquanto a conversa flutuava ao seu redor, ele percebeu que a mudança não significava parar de ser quem ele era. Não deixaria para trás as memórias, aquela fartura de amor e os ensinamentos que Dona Ana lhe passara. Aprender a cozinhar era, acima de tudo, sobre conectar-se e os vizinhos começaram a parabenizá-lo, compartilhando histórias e lembranças de suas habilidades culinárias, cada uma mais calorosa que a anterior. A atmosfera pulsava com energia, sonhos misturados as risadas. Pedro olhou ao redor, reconhecendo essas pessoas que sempre estiveram ao seu lado. O apoio era pilar, e ele estava pronto para construir algo grandioso, mas uma pergunta ainda parava no ar. Será que ele conseguiria equilibrar essa nova vida, com a paiseo pela culinária e as raízes tão profundas? O chamado de sua nova jornada se aproximava a passos largos, e ele percebeu que talvez estivesse mais preparado do que pensava, naquele momento de celebração, entre risadas e esperança, Pedro sentiu a pulsação do futuro. Ele precisava assumir o controle dos dias de sua vida, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. A pergunta que ecoou sua mente, porém, estava prestes a se intensificar. Será que poderia criar felicidade novo lugar, ou a saudade venceria? Com isso mente, uma nova certeza brotou, e ele precisava descobrir isso por si mesmo, mesmo que isso significasse saltar para o desconhecido. O dia seguinte chegou com seu claro e ensolarado, como se o universo estivesse sorrindo para Pedro. Naquela manhã, o aroma familiar do café fresco e do pão quentinho invadiu a cozinha. Dona Ana estava lá, preparando o desjejum com aquele talento que só ela tinha. Mas algo parecia diferente, a atmosfera era carregada de expectativas e incertezas. Pedro sentou-se à mesa, observando sua mãe enquanto ela servia o café com olhar pensativo. O coração dele baixa acelerado, lembrando de tudo que estava por vir. Ele sabia que, em breve, a casa ficaria mais silenciosa. O calor do lar, de certa forma, se tornaria eco distante. Mas, você já pensou sobre o que eu vou fazer lá? Pergunta Pedro, quebrando o silêncio que pairava entre eles. Claro, meu filho. Você vai se dedicar a algo que ama. E isso é só o caminho,
Dona Ana respondu, a vos firme, mas livre tremor denunciava a ansiedade. Mas esse eu neo conseguir. Esse neo fortudo o que eu espero. Ele indigo, sem conseguir esconder o medo que crescia dentro dele. Você vai conseguir, porque você tem algo que ninguém pode tirar de você, sua paiseo. E lembra-se, sempre que precisar, estarei aqui. A conexão que havia entre eles era inquebrantável. O amor transparecia cada olhar e cada gesto, enquanto saborivam o café, os vizinhos começaram a aparecer, trazendo quitutes e abracos calorosos. As boas lembranças se misturavam arrasadas enquanto todos compartilhavam histórias do dia que Pedro fez aquele prato especial que ficou na memória de todos. A sensação de pertencimento preenchia o ambiente, mas também trazia à tona o medo de partida. Você está pronto, não é, Pedro? Dos vizinhos perguntou, com sorriso encorajador. Talvez, mas o que é estar realmente pronto? Ele respondu, sentindo cada palavra ecoar dentro dele. As conversas continuaram, cada momento se dilatando enquanto ele tentava se agarrar aquela realidade. Ele queria uma despedida que fizesse seus sentimentos transbordaram, uma forma de capturar cada essência de quel lar da noite, Dona Ana o puxu para o lado. Vamos fazer o jantar juntos, filho. Sugeriu, os olhos brilhando com a idea. A cozinha se transforma em templo de memórias, riqueta com o som de faca picando, o chiado do óleo quente e a mistura de temperos que eram quase uma sinfonia, enquanto cozinhavam, Pedro sentiu que cada movimento de suas mãos trazia pouco de sua história de volta à vida. Cada receita que ele aprendera ao longo dos anos estava ali, e ele reconheceu que a cozinha não era apenas lugar para preparar comida, era lugar onde o amor se manifestava. Mas, noite, enquanto observava sua mãe organizando os talheres, a realidade o atingiu que o dia de partida se aproximava, e a saudade já começava a doer no peito. Ele precisava se preparar, não apenas de forma prática, mas emocionalmente. Todo esse calor e amor, poderia ser levado com ele? Ou ficaria para sempre ali, naqueles cairos e roçadas? Eu vou sentir sua falta, me, diz Pedro, quebrando o silêncio. Eu também, meu amor, ela respondeu, envolvendo-o abraço apertado. Mas pense no que você está prestes a conquistar. É novo comigo. E sempre estaremos juntos, não importa a distância. No fundo do coração, ele sabia que essa mudança poderia levá-lo a lugares extraordinários. E, enquanto as estrelas brilhavam lá fora, uma nova certeza crescia, às vezes, para descobrir quem realmente somos, precisamos deixar tudo para trás, mesmo que isso daria agora, como amanhã se aproximando, a pergunta permanecia espanhosa sua mente, como ele lidaria com as novas dificuldades e se manteria fiel às suas raízes, mesmo longe de casa. A manhã do dia seguinte desperta com silêncio palpável. Pedro acordou antes do sol, os raios ainda tímidos no horizonte. Ele sentou-se na beirada da cama e observou a casa, buscando cada canto como se quisesse gravar suas memórias. O cairo de café fresco ainda não parava no ar, e a realidade do dia seguinte começava a tomar forma, pesada e inegável, tomou banho rápido, tentando acalmar os pensamentos acelerados. A água morna escorria pelo seu corpo enquanto ele respirava fundo. E so novo comigo, repetia baixinho, mantra que parecia não ter força suficiente para combater a ansiedade que o envolvia, desceu as escadas e viu Dona Ana na cozinha, com as mãos trabalhadas na massa de pau.
Em vez do café, havia apenas o som de massa sendo amassada, ritual que, outra circunstância, seria reconfortante. Mas hoje, tudo parecia diferente, como se a cosa estivesse ciente de que tudo mudaria. Me, posso ajudar? Pergunta Pedro, aproximando-se, como coração misto de ansiedade e ternura. Claro, venha aqui, Dona Ana sorriu, mas a carga emocional msu olherneo passou despercebida. Pedro pegou pedaço de massa, ainda morna, e começou a amassar junto com ela. As mãos trabalhavam silencio, mas as palavras neo diziam o que seus carecos sentiam. Você está nervoso, neo é? Dona Ana quebrou o silencio, a voz suave como toque. Pouco. Eu sou, quero que tudo de certo, ele respondo, desviando o olhar para a mesa, que agora parecia tão caia de significado. E vai dar. Você é forte, Pedro. Lembra-se que mesmo quando as coisas ficarem difíceis, tudo o que você aprendeu aqui estará com você. Além do mês, o que faz a vida valer a pena é a jornada. Você não precisa ter todas as respostas agora. Essas palavras tocaram Pedro, como se fossem abraço caloroso. O medo de falhar ainda era peso, mas o alicerce do amor que sua me lhe proporcionava era combustível poderoso. Depois do café, apoio-se na mesa com suspiro profundo. O calendário na parede lembrava que o dia de partida estava a apenas algumas horas de distância. Cada tic-tac do relógio parecia ecoar seus ouvidos, acelerando ainda mais o tempo. Pedro, vamos nos vestir, você precisa estar pronto, disse Dona Ana, colocando a mão msu ombro. Ele sabia que isso era mais uma forma de prepará-lo, mas também era o momento que mal conseguia conter as lágrimas. A ideia de deixar tudo para trás, mesmo as rotinas simples como fazer pão com sua mãe, era fardo doloroso. Cerca de uma hora depois, Pedro estava vestido e pronto. Olhando-se no espelho uma última vez, ele percebeu que a incerteza ainda estava lá, mas também sentiu uma faísca de coragem. O reflexo dele mostrava rapaz que estava prestes a escrever novo capítulo. Quando os vizinhos começaram a chegar, a energia mudou. Sorriso aqui, risadas ali, e o clima de despedida, embora envolto em melancolia, também trazia uma força inesperada. Pedro poderia sentir o amor deles, como uma corrente invisível que o sustentava. Estamos todos torcendo por você, Pedro, disse uma vizinha, com lágrimas nos olhos. Neo se esquica de gente. Ainda estava difícil abrir o coração para isso tudo. Mas então, momento especial aconteceu. Dona Ana chamou todos para perto e, segurando as mãos de Pedro, disse, aqui está meu filho, sonhador. E mesmo longe, a energia do lar vai acompanhá-lo sempre. Agora, com todos ali, sentiu-se preenchido com amor e esperança, e ao mesmo tempo que pensava como tudo isso poderia mudar piscar de olhos. O que aconteceria quando realmente estivesse lá, longe daquela mesa? Eu vou fazer você se orgulhar, me, murmurou, olhando para ela, a determinação crescendo. Mas no fundo, a pergunta ainda persistia, estaria realmente preparado para enfrentar o desconhecido que o aguardava? À medida que o dia avançava, cada segundo se tornava mais precioso, e a expectativa por sua nova vida se misturava com o temor do que ele poderia encontrar sim, como coração acelerado e mil. Pensamentos emaranhados, Pedro se perguntava, seria possível ele se reencontrar meio a tudo isso?
O su comico a madar de tom, os primeros rayos de sol filtrando se pela janela, iluminando o rostro de Pedro e enriquecendo a atmósfera carregada de despedidas. Os vizinhos continuavam a se reunir, suas voces transformando o que poderia ser lamento celebracao. Pedro sentia o carinho cada cumprimento e a expectativa cada olhar, mas, ao mesmo tempo, vazio se instalava seu peito. A vida, aquila que conhecia, estava prestes a ficar para trás. Esteu prontos? Pergunto dos vizinhos, tentando quebrar a tensão. O que era inicialmente sorriso se transforma riso nervoso, uma tentativa de aliviar o peso do momento. Todos sabiam que a partida estava próxima. O relógio marcava quase 8 horas, e a van que o levaria para a nova cidade estava prestes a chegar. Vamos lá, garoto, não fica assim, diz Jorge, amigo da infância. Você vai adorar isso. Cidade nova, pessoas novas, experiências novas. Espero que você esteja certo, responde Pedro, forcando sorriso, mas sua mente estava uma tempestade de incertezas. Dona Ana o observava, o coração apertado, mas tentando transmitir força. Filho, você tem caminho brilhante pela frente. E nunca se esquica, a casa sempre estará aqui te esperando. As palavras dela ecoaram sua mente como refreio esperançoso, mas as lágrimas que amicavam escorrer por seu rosto bem podiam dar continuidade ao lamento. Pedro respirou fundo, tentando engolir a tristeza, e ele olhou ao redor, percebendo cada detalhe. O muro da casa, tão familiar, a árvore do quintal, onde costumava subir para escapar de tédio, o caminho de terra batida que levava à escola. Imagens comicavam a se desenhar sua mente, como filme que se revelava devagar. O que seria feito de tudo isso? O que seria feito de quem ele era, a van finalmente chegou, o motor roncando como se chamas herói para a batalha. Pedro sentiu arrepio. Era agora ou nunca. Sentiu o coração desesperar ao pensar tudo que deixaria para trás. Você vai fazer amigos, vai se divertir e encontrar quem sabe o amor. E aqueles transuntes charmosos. Brinco Jorge, piscando o olho. As palavras foram como sopro de otimismo, mas a verdade é que as dúvidas ainda o acompanhavam. Eu só espero que as pessoas sejam legais, murmurou Pedro para si mesmo, sem perceber que havia dito isso voz alta. Você vai ser legal, disse Dona Ana, colocando a mão seu rosto, como se quisesse guardar cada expresso dele na memória. Agora vie, meu filho. Pedro se vai para a van, o coração uma montanha russa. Ele hesitou por segundo, mas a lembrança do carinho cômico a ditar suas acos. Avançou, abrindo a porta da van e alhando para dentro. Os rostos desconhecidos o recepcionaram. Todos estavam animados, tão esperançosos quanto ele, mesmo sem saberem da carga emocional que ele carregava. Pedro respirou fundo mais uma vez, agora mais forte, sentindo a determinação tomar conta de seu corpo. Ele teria que ser forte, assim que a van começou a se afastar, seus olhos se fixaram Dona Ana, que assinava, sorriso estampado no rosto, apesar da tristeza nos olhos. Aquela imagem se fixou sua mente, como ferro, uma promessa de que tudo ficaria bem, mas uma sombra de dúvida ainda pairava sobre ele. E se tudo cessará? E se, ao tentar se encontrar, acabasse se perdendo de vez? Assim que os edifícios começaram a dar lugar a horizonte desconhecido, Pedro ponderou,
o que realmente significava perder o que amava para encontrar o que ele ainda não conhecia, e nesse momento que uma nova luz se acendeu, e uma voz interior sussurrou, a aventura está apenas começando, e talvez eu descubra mais sobre mim do que jamais imaginei. Com essa esperança e uma pontinha de angústia, o que Pedro não sabia era que encontro inesperado estava a caminho, algo que mudaria seu destino de formas que ele não poderia prever. O caminho parecia longo, e cada pausa na estrada era lembrete de que a mudança era inevitável. Os novos colegas conversavam animadamente, mas Pedro se sentia como intruso. Ele olhava pela janela, as paisagens desenhando mosaico de cores e formas que eram estranhas, mas ao mesmo tempo fascinantes. A natureza pulsante daquele lugar era uma lembrança de que havia vida além do que conhecia. Oi, eu sou a Luana. Uma garota de cabelos cacheados o interrompu. Seus olhos brilhavam com uma energia contagiante. Você é o Pedro, certo? O novo da escola. Ouvi dizer que você está em busca de novas aventuras. Pedro sorriu timidamente. Sim, sou eu. Espero que sejam boas aventuras com certeza. Vamos nos divertir. Ela exclamou, batendo na mesa como se fosse acordo. Naquele momento, algo Pedro começou a se agitar. A possibilidade de fazer amigos parecia mais concreta. Os outros garotos não van concorrendo se junta, todos lancando olhares curiosos. Você veio de onde mesmo? Pergunta Lucas, garoto de estatura média e jeito descontraído. Da cidade pequena. Pedro hesitou, ainda lutando para se familiarizar com a nova realidade. Chama-se São Francisco. Então, podemos te mostrar como as coisas funcionam aqui. É tudo diferente. Lucas comentou, fazendo gestos amplos com as mãos, como se estivesse ilustrando uma pintura, enquanto o grupo conversava e fazia piadas, uma parte de Pedro começou a relaxar. A ansiedade que antes o dominava começou a dar lugar a uma leve esperança. Será que, talvez, ele pudesse encontrar o seu lugar naquele novo mundo? A van fez uma curva, e eles avistaram a escola. Ela era imponente, com paredes brancas e espaços amplos, caios de janelas que refletiam o sol. Quando chegaram, a energia era palpável. Alunos circulavam, roçadas ecovam e a atmosfera parecia vibrar com possibilidades. Vamos lá. Primeiro dia é festa. Luana disse, incentivando o grupo. Com gesto descontraído, ela puxou Pedro pela mão, e ele sentiu frio na barriga. A grande porta da escola se abriu e eles entraram. Os corredores eram labirinto e, a cada passo, Pedro teve a sensação de que estava se distanciando do que conhecia. Mas havia ali algo que o atraía. Uma música, uma dança silenciosa que convidava a descoberta da sala de aula, os olhares se voltaram para ele. O quem chegou. Alguém gritou, sendo seguido por risadas entusiasmadas. Pedro sentiu o rosto aquecer, mas em vez de se encolher, ele deu passo à frente. Oi, sou o Pedro. Prazer. As primeiras horas foram intensas. Cada aula parecia de file de novas informações e sorrisos. Mas as dúvidas ainda pululavam em sua mente. A pergunta sobre como realmente se encaixaria naquela nova vida não o deixava em paz. Durante o intervalo, Pedro encontrou Luana, que parecia estar sempre por perto. Não fique nervoso. Todo mundo aqui já passou por isso. Basta ser você mesmo. Ela reivindicou,
Puxando lanche e ofrecendo pedico de seu belo de senura. Obrigada, Luana. Eu sou, neo se so bomo sufficient para estar aqui, ele confesso, a vos tremendo. Era a verdade que ele neo queria admitir, mas que passava msu coração. Você já e boem. E so você neo se perder nas inseguranças. A mudança traz oportunidades. Luana respondeu, com uma sinceridade que tocou Pedro de jeito diferente. Ele começou a perceber que talvez neo estivesse tão sozinho assim enteo, instante, enquanto compartilhavam risadas, alguém começou a cantar canto do refeitório, criando coro improvisado que provocou sorrisos e aplausos. Pedro, mesmo sem se dar conta, sentou-se pouco mais reto na cadeira. Ele queria fazer parte daquilo, mas o que Pedro não sabia era que essa nova conexão poderia ser abalada por segredo do passado que estava prestes a vir à tona. Uma revelação que poderia mudar tudo. Pedro estava perdido seus pensamentos quando o sino anuncia o fim do intervalo. O som reverbera pelas paredes como chamado, lembrete que a vida seguia frente, e ele precisava acompanhar. Ele ainda sentia os ecos de canção e das risadas, mas havia frio na barriga. O que se sucederia agora nas aulas, na sala de aula, os outros alunos já ocupavam seus lugares, mas Pedro hesitou por momento. A professora, uma mulher de olhos gentis e cabelo castanho, lançou-lhe sorriso acolhedor. Pedro, certo? Que bom que você está aqui. Vamos trabalhar juntos hoje. Ele se sentiu no fundo, sua mente borbulhando de inseguranças. Se eu não entender nada. Se todos acharam que sou o pior aluno. A voz de Luana ecoava sua cabeça, mas a dúvida ainda era muito forte. Olhou para os colegas que conversavam animadamente, alguns olhando na sua direita, e o calor voltou ao seu rosto dada aula cômico, caia de energia. Eles discutiram sobre literatura, e conforme a professora lhe trecho de poema, algo dentro de Pedro começou a despertar. Ele percebeu que, apesar das diferenças, havia uma ligação ali, uma busca comum por compreensão e identidade. Ele se esforçou para acompanhar e fez algumas anotações, sem perceber que o mundo estava começando a mudar, após a aula, Luana se aproximou. E ai. O que achou? Ela estava radiante, e isso fez Pedro sorrir. Surpreendentemente, foi legal. A professora é bem simpática. Disse ele, tentando esconder a insegurança que ainda o atormentava. Eute disse. Mas ainda bem que temos mais aulas pela frente. Agora, você vai conhecer a aula de artes. É a melhor, ela comenta com entusiasmo. Pedro a acompanhou pelo corredor, ainda admirando o movimento e a vida que girava ao redor, chegando à sala de artes, novo professor, com ar bímio e toque de loucura nos cabelos, começou a explicar o projeto de pintura que todos fariam. Vamos expor suas emoções na tela. Quero que colocam tudo o que sentem. Ele declara, como se estivesse chamando para uma missão, Pedro sentiu o coração acelerar. Pinter. Ele nunca se considera bom nada que envolvesse criatividade. Enquanto alguns alunos já concorreram a misturar cores, ele hesitou, observando os outros se soltaram e se divertiram. E se eu não conseguir? E se minha tela ficar horrível? Ele pensou, olhando para os pincéis. Mas naquele momento,
a lembranca de música durante o intervalo surgiu como, sopro de coragem. Vamos lá, Pedro, apenas foca. Luana incentivo, com sorriso encorajador. Foi sufficient. Ele pego pincel sem pensamuido, cômico a deixar as cores floram. As pinceladas se tornarão uma dança msua tila, revelando neo a insegurança, mas o desejo de ser livre, verdadeiro, quando termino, fico surpreso com o que havia feito. Neo era uma obra-prima, mas cada treco representava pouco dele, de sua luta interna e das suas esperanças. Ele neo percebeu que vários alunos se aglomeravam para admirar sua criação. Pedro. Also, isso muito massa. Grita Lucas, a animação estampada no rosto. Pedro sentiu uma onda de alegria misturada com alívio. Era a primeira vez que alguém elogiava algo que ele tinha feito. Isso era comigo, uma oportunidade. Ser eu mesmo neo e tal ruim assim, pensou, mas a felicidade logo se dissipou quando ele viu uma figura conhecida do outro lado da sala. Era Lucas, seu amigo de infância que neo via há anos, acenando pouco distante. A lembranca de passado que ele tentou deixar para trás cômico a flor. O que ele diria para Lucas? O que o amigo pensaria sobre sua nova vida? Aquele encontro poderia significar uma reviravolta, e Pedro neo sabia como lidar com isso. O desafio de permanecer fiel a si mesmo e as consequências do seu passado estavam prestes a se unir de maneira inesperada. Como ele poderia equilibrar essas duas realidades? Pedro sentiu o coração disparar ao perceber Lucas a poucos passos dele. Atenção sob sua pele era quase palpável. Inúmeras memórias invadiram sua mente, cada uma mais vívida que a anterior. Tempo atrás, eles eram inseparáveis, unidos por aventuras e segredos. Mas aquela conexão parecia distante agora. Ele havia mudado, e neo sabia se Lucas ainda o reconheceria. Oi, Pedro. Lucas diz, a voz carregada de uma empolgação que o surpreendeu. Quanto tempo, né? Como você tá? Pedro buscou palavras, mas elas pareciam se esconder atrás de muro de incerteza. O que ele deveria responder? Ele neo era mais o mesmo garoto que Lucas conhecera. Oi, Lucas. Tudo bem? E você? Sua voz saiu hesitante, longe da segurança que Lucas costumava gerar nele. Firmeza. Entao, gostei de sua pintura. Sirios, fico muito legal. Os olhos de Lucas brilhavam, capturando a atenção dos colegas que estavam ali perto. A alegria de ouvir aquele elogio fez Pedro relaxar pouco. Mas, ao mesmo tempo, sentiu peso no coração. Era estranho que o reconhecimento vinha de alguém que faz parte de passado do qual ele tentava se distanciar. Valeu, cara. Eu te tentando Pedro tentava se solta, mas palavras pareciam sempre faltar quando estava perto de alguém que conhecia tal bem. Ele lembrava da confiança que tinha entre eles, mas muito mudara desde então. As aulas aqui são bem diferentes do que a gente tinha na antiga escola, né? Lucas continua. Você sabe, eu mudei para cá no ano passado. Demorei tempo para me acostumar eu também, Pedro cômico, sentindo impulso de abrir seu coração, mas hesitou. Ele neo queria que Lucas soubesse tal cedo sobre tudo. Sobre suas inseguranças, seus medos e a luta constante para se encontrar. A conexão antiga passava sobre ele,
como, fardo de responsabilidade qual ele não sabia como se livrar da conversa fluiu com algumas lembranças sobre a escola antiga. Mas, ao mesmo tempo, havia uma espécie de distância, como se houvesse abismo entre o antes e o agora que nunca poderia ser totalmente superado. E, conforme as roçadas ecovam ao redor, que pediam que ele se sentisse livre novamente, uma sombra de preocupação pairava sobre o momento. Então, como foi sua primeira semana aqui? Lucas perguntou, brilho amigável nos olhos. Eu te tentando me adaptar. É meio difícil, às vezes, Pedro respondeu, buscando alguma sinceridade entre a confusão. A dificuldade parecia multiplicar-se, como espelho refletindo as inseguranças dele mil angulos. Mas algo dentro de Pedro decidiu resistir. Ele não poderia viver funkeio do passado. Não mais. Ele precisava ser fiel a quem se tornou. E ai, que tal a gente se junta e conversar mais? Eu queria saber como você tem lidado com tudo aqui. Posso te ajudar a encontrar os melhores lugares para comer e, quem sabe, fazer amizade com mais gente, Lucas sugeriu, a animação retornando ao rosto. A oferta era de amizade genuína, fio de esperança. O que você acha, Pedro? A voz de Luana interrompeu, caia de entusiasmo. Ela se aproximou, sua energia vibrante iluminando o ambiente. A gente poderia formar grupo. Pedro hesitou, mas a ideia era tentadora. O medo estava ali, mas havia também uma vontade de se abrir para novas experiências, novas amizades. Ele olhou para Lucas, depois para Luana e sorriu. Vamos lá, por que não? Pedro respondeu, falego de alivio escapando. Mas, ao mesmo tempo que olhava para o futuro com uma pitada de esperança, a semente de dúvida crescia. Conseguiria realmente equilibrar seu passado e essa nova vida? E quanto mais ele se abria, mais a chance de sua antiga vida o puxaria de volta. E se Lucas não aceitasse quem ele se tornara? O que aconteceria quando seu passado finalmente voltasse para confrontá-lo? As perguntas agora giravam em torno de sua mente, criando eco que era impossível de ignorar. O balão de empolgaco cômico a esvaziar. O desafio estava apenas começando como ele realmente se prepararia para o que estava por vir. A música da vida continuava a vibrar ao redor de Pedro. Aquela nova realidade pulsava, caia de abracos calorosos e novos sorrisos. O desafio que ele imaginava ser uma montanha intransponível agora parecia uma trilha a ser desprovada. As primeiras semanas na nova cidade trouxeram ventos de mudança que sopraram suavemente sobre seu coração inquieto. Os encontros com Luana e Lucas, que tinham se tornado amigos especiais, trouxeram renovaco e novo brilho durante dia ensolarado, eles se reuniram no parque para piquenique. A alegria estava no ar, como as roçadas misturadas ao som das folhas farfalhando. Pedro olhou volta, observando as pessoas confraternizando, suas almas cheias de energia. Aqui é diferente, ele pensou, sua nova vida agora não parecia tão ameaçadora. Ele começava a se sentir em casa. E ai, será que você ainda lembra como cozinhar aquele prato especial do São Francisco? Luana perguntou, com sorriso travesso nos lábios. Pedro riu. Aquela lembrança acendeu uma chama dentro dele. Para ele, cozinhar sempre foi mais do que apenas preparar alimentos, sempre foi uma forma de se conectar. Claro. Vamos fazer uma noite culinária na casa nova.
Pedro sugeriu, uma onda de entusiasmo varou o grupo. Era hora de compartilhar pouco de sua vida antiga, de levar as memórias de Dona Ana à nova cidade. A ideia de cozinhar para amigos dixava seu coração radiante, durante a semana, se prepara com fervor novo. Corto, tempero e experimento os sabores, cada movimento sua cozinha nova preenchia-o com uma sensação de realização. E quando a noite de culinária chegou, estava pronto para apresentar sabor de sua história, amigos reunidos, sorrisos se espalhando ao redor da mesa. Todos se sentiram curiosos. O aroma do prato subiu, misturando-se com a atmosfera livre de noite. Pedro olhou para eles e fez brinde. Isso é para vocês, e para tudo que ainda vamos viver juntos. As risadas ecoaram e a conversa fluiu. Naquele momento, Pedro percebeu que havia encontrado mais do que apenas novo lugar, ele havia encontrado uma nova família. O peso do passado não o esmagava mais, mas se misturava com os novos passos que ele aprendia a dar. Cada história compartilhada na mesa o acolhia pouco mais, mas enquanto a alegria preenchia o ambiente, pensamento persistente agitava sua mente. O desafio do passado ainda não tinha chegado ao fim. A verdade sobre sua antiga vida, a parte que ele não queria viver novamente, parava como uma nuvem. Uma perspectiva de reencontro que poderia ser difícil e doloroso. E Lucas descobris algo que mudasse tudo, certa noite, durante a limpeza, ele encontrou velho álbum de fotos preenchido com lembranças, sorrisos e a essência de sua vida anterior. A imagem de sua mãe, Dona Ana, cercada de carinho, fez seu coração apertar. Ele não poderia esquecer isso. E não queria perder o que tinha conquistado, naquela mesma semana, Pedro tomou coragem e sentou-se com Luana e Lucas, decidindo abrir seu coração. Tem algo que eu preciso compartilhar com vocês. Ele cômico, sentindo o suor escorrer pela testa. Minhas raízes estão aqui, mas muitos detalhes ainda são difíceis. Eu não sou apenas o cozinheiro, eu sou também aquele que teve que lutar contra a dúvida e a insegurança. Lucas o ouviu atentamente, e quando Pedro terminou, ele percebeu que no fundo do seu coração, a amizade que tinha resistido ao tempo era sólida. Todos nos temos nossas batalhas, Pedro. E não importa quanto você se transforme, essas experiências moldam quem somos, Lucas respondeu, firme e compreensivo, Pedro sorriu, a respirar que o passado desaparecendo. O peso de segredos não revelados havia, finalmente, dixado seu coração mais livre. Novo capítulo começava a se escrever na história de Pedro. Ele olhou para os amigos, seu olhar caiu de determinação. Vou enfrentar ainda mais desafios, e isso pode incluir voltar para casa por tempo. Mas sei que vocês estarão ao meu lado. E mesmo longe de minha mãe, eu sempre levarei seu amor comigo. E assim, sob seu estrelado, cercados por risos e almocos saborosos, Pedro percebeu que não importa o quão longe a vida o levasse. Ele tinha novo lar. E enquanto a música da vida continuava a tocar ao seu redor, a transformação que antes parecia impossível agora era sua nova realidade. A jornada estava longe de terminar, mas cada passo o levava mais perto de quem ele realmente era. Ele tinha futuro brilhante esperando por ele, e finalmente, ele estava pronto para abracá-lo de coração aberto. Agora, a sua vez de fazer parte dessa transformação. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que vem por aí.
Deixo like agora para alimentar a chama do nosso algoritmo. Comente aqui embaixo suas ricos e sentimentos sobre esse final emocionante. E neo espir nem segundo a mês para compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. A sua força faz toda a diferença.